So student, can you see my uh, chat screen? Okay, thank you. So uh, are you guys from Tech 39? Am I correct? Yeah. Okay. Uh, you have a module. I think you have a leadership program in these days, morning and evenings. Uh, so I guys uh, have participated it. Uh, so anyone can answer? Okay. So you may be a little bit tired. So I'll keep this lecture in very simple manner so you can understand it easy. So you have a module called graphic designing and animation in your curriculum. So uh, actually, this is a very interesting module. So as an ICT student, you should have knowledge about graphic designing and animation. Before starting the lecture, I'll give some brief introduction about myself. I'm not a lecturer. I am also from Faculty of Technology. I'm a engineering technology. So until your lecturer uh, can uh, come and participate this lecture series, I will uh, start this lecture series. Uh, I think uh, I think he or she will be uh, here very soon, not this week, uh, from on next week onwards. So uh, uh, for today, we'll uh, have some brief idea about the graphic designing and animation and the how industry works, and some basic knowledge about Photoshop. So this is 3 credit module, which uh, which is a core module. So you guys have to uh, get it serious and follow it so you can increase your GPA also. And it's very useful for your career also as a ICT student. So shall we start? Okay. Uh, uh, so as I introduced you before also that the module name is graphic designing and animation, and this is the course code, and it is a 3 credit module. So after the completion of this module, uh, you will have some thorough understanding about what is an image, audio, video, and how to create 2D, 3D graphic and animation, 3D graphics and animations, and audio files, and identify the latest research development in this area. And you have to uh, do some assignments in several using several softwares like Adobe. In this module, you have to cover all these softwares. So you have to learn Adobe Photoshop, Illustrator, Adobe Audition, Premiere Pro, Autodesk 3ds Max, and either Blender or Adobe Animation. Probably it will be Blender. So there are 6 softwares. You guys have only 15 weeks. So it's very difficult to learn uh, this much of content in one semester. Uh, uh,
in the graphic designing module, it is very important you to self uh, do your activities, self learn. So we cannot cover all aspects of this software in single lecture or lecture slide. So your experience and your dedication, hard work is much needed to be success in this industry. So so let's move into graphic designing. Students, today I'll be giving some brief introduction about graphic designing. So so you guys know that when we if you doing a business, so it's very important to you uh, to advertise your products or your services. So then you have to do some prepare some either flyers, advertisement, or logo. It can be logo, anything. So you have to build some graphical uh, data, so you can uh, show it to your client and build in some credibility, brand awareness about your uh, business. So graphic designing, when we take graphic designing, when you think back, you can if you I'll tell you to remember some logos. So everyone can remember that Coca-Cola logo and Pepsi Cola logo, Toyota, like that. That brand image is so important. And so when we compare that uh, advertisement, you guys can remember some memorable advertisements are there. So uh, the the core behind that, all that advertisements and promotion branding is graphic designing. So what is graphic designing? The term graphic design can refer to a number of artistic professional disciplines which focus on visual communication and presentation. The visual and communication and presentation. So these three are the main aspects of this doing graphic design. So uh, when you're using the graphic designing softwares, you can create and combine symbols, images, words to build a visual appealing representation of your brand image or anything. So uh, let's move on to the next slide. So uh, this graphic designing industry is very important because it's worth more than $45 billion today. So uh, uh, when you think that, uh, I think Sri Lanka having some deficits, and as ICT student, you can join some global market and uh, take some little piece from this 45 billion. It will be uh, massive help to Sri Lankan economy also. See, so uh, in this let's say you can see two logos which is belong to Coca-Cola and Warner Brothers. Uh, I I'll point some interesting facts about these two logos. Uh, so uh, you can see that when you take Coca-Cola logo, in the year of 1993 and 2000, they have some 3D. If the logo is some looking some kind of a 3D image, it also can see on the past Warner Brother logo also. But the industry has changed, and we have now everyone has smartphones, so we have to
reduce the image size. So without wasting much data, we can download that image easily. So now from 2007 onwards, many of the brands they are making their logo 2D. So that's why Warner Brothers, Coca-Cola, Pepsi, and Pizza Hut, these brands, global brands, make their logo in 3D. That's uh, some interesting facts about this industry. So let's move on to the slide. Uh, so graphic design help to uh, create a powerful impression. So uh, your logo can represent your business and its core values. That anyone can remember Coca-Cola logo. Uh, it's very easy to identify, and uh, Pepsi Cola logo. They are very strong uh, brands with some good logos. So everyone can remember it easily. And why graphic designing is important? It helps to build a unique identity for your brand. So when you create some logos, some companies will be claim that their copyright claims. So no one can imitate their brand. Uh, as example, you guys can remember Sri Lankan company uh, uh, create a logo similar to Apple company. So they uh, uh, so the Apple company come to Sri Lanka and they have filed a case in court against that company. So why they are doing that? Because it's it can be very harmful to the original logo and their brand image. Uh, and next, indicate professionalism. Your logo can express how professional you are, your business. Graphic designing builds credibility. Uh, these are the most important factors about graphic designing. So, uh, we when you are doing graphic designing, uh, it can be either poster, book design, web in UI, user interface, advertising. Uh, so, while doing that, you have to follow some fundamentals uh, process. But so you have first you have to think what is the objective of communication. So you have to think why you are doing this uh, logo or flyer or book. Why are you doing this? And then what needs to be said first, then next, and after that. So there is a hierarchy. What you want to tell your customers. So next, how do you want to I to follow through these pages? So uh, if you can remember a flyer, so there are some key points. They are highlighted with some unique color or some unique background. So they want to focus you to on that point uh, to grab your attention. So they give some specific detailing to that section. So and the less important sections are uh, either write it in small letters or non-attractive way. So it's they are not that much necessary, but they include those data to your further information. Next, what is the voice, tone of voice? So, if you are doing charity, you're designing a poster
or banner to charity, it has some different voice tone compared to if you are promoting some beverages or other sport drinks or something. And so then your target audience who you are speaking to. These are the key factors that you have to focus on while doing graphic designing. Uh, then next move on to the next slide. So I'll show some example. Uh, what is a good and bad designing looks like. So anyone can identify that uh, left flyer uh, do not feel to have a very interesting uh, poster design. It's very boring, but when you compare to the right one, it's very attractive. And but compared to the left one, it maybe have some lesser detail, lesser data, but those are very important. They include only important data, not uh, the data that relevant to the uh, their occasion, brand, or event. So next, so uh, previously we uh, discussed about level of hierarchy uh, in this slide. Uh, Second point, what needs to be said first, then and after that. So this is the hierarchy that you should follow while designing or creating 3D animation or anything uh, related to graphic design. So, first, you have to think about the objective of communication, what need to be satisfied first, and then next step after that. Uh, sorry, there is some this should be number three. Who are you speaking to? And this should be number four. How do you want your users? I move around the page. Finally, what is the tone? So, children, this is a very some basic knowledge about graphic designing. Uh, so, anyone has any question? So we'll next move. Otherwise, we'll move to next slide, which start graphic designing. Some basic introduction about images. So before moving to that, uh, do you have access to internet? Children, do you have access to the internet that yeah you can download this at least Photoshop and Illustrator? Uh, can anyone answer? So in this module, you have to download and install these six softwares. But until your lecturer has come, we decided to do Photoshop and Illustrator. So you need to install it in your software. Uh, but here you don't have any license to uh, get original version of the software, so we have to use that software. So can you guys after this lecture, can you guys download and install these two softwares? So everyone, I think everyone has an laptop. Uh, so uh, so Batstrip, are you there? Batstrip, uh, are you still in this lecture? Can you hear me?
Can you hear me? Yes, sir. Yes. So, do you all of your students have laptops, their own laptops? So, batch trip, batch trip. Can you hear me? ඔයාලට ඇහෙනවද මම? Yes, sir, we can hear you. ආ, හරි. ඔයාලා හැමෝම ළඟ laptops තියෙනව නේද? Sir, අපින හැමෝටම හැමෝටම නැද්ද? එතකොට lab එකට හරි access තියෙනවද? ඔයාලගේ computer lab එකට හරි ඔව් sir. තියෙනවනේ. හරි. ඔය මේ මොඩියුල් එකේදී ඔය කට්ටියට ඕනේ දාගන්න මෙන්න මේ ඔයාලගේ මොඩියුල් එකේ තියෙන විදිහට මෙන්න මේ softwares 6 අපි කරනවා. එතකොට දැනට ඔයාලා දාගන්න ඕනේ Photoshop උයි Adobe Illustrator. දැන් මේක Edu එකෙන් සල්ලි දීලා අරන් නැහැ. ඒ හින්දා අපිට දැනට use කරන්න වෙන්නේ crack version එකක්. ඔයාලට පුළුවන් ද ඒකේ crack එක මේ lecture එකෙන් පස්සේ download කරලා install කරගන්න. මම දෙන්නම් මේ වෙබ්සයිට් එකක් මේ සාමාන්‍යයෙන් trust කරන්න පුළුවන් cracks තියෙන වෙබ්සයිට් එකක් දෙන්නම්. ඒකෙන් download කරලා install කරගන්න පුළුවන් වේද? අද අපිට ඊළඟ සතියේ ඉඳන් ඕන වෙනවා. හරි sir. පුළුවන් නේ? හරි. හරි. එහෙනම් මේ softwares දෙක විතරක් දැනට දාගන්න Photoshop Illustrator සාමාන්‍යයෙන් 2020 21 වගේ දාගත්තට කමක් නැහැ. ටිකක් අලුත් version එකක් දාගත්තොත් මේ ඔයාලට ලේසි. සමහරලාට interface එකේ පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා පරණ ඒවා වගේ. හරි. ඔයාලට මම කියපු දේවල් තේරුණාද? තේරුන්නේ නැද්ද? අහගෙන ඉන්න බැයිද? අද කට්ටිය શબ્දයක් නැහැ. එපා වෙලා ඉන්නේ. මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවද? Sir, අවුලක් ප්‍රශ්නයක් අවුලක් නැද්ද? කට්ටිය શબ્ද නැහැ. ඒක ෆීඩ්බැක් එකක් එන්නේ නැහැ නේ කට්ටියගෙන්. නැහැ sir, TV එකට දාලා link එක Zoom link එක. මොකද? සමහර අයට laptops එක කියලා දාලා ඒකින්ද මේ smart TV එකක් තියෙනවා sir, ඒකට දාලා දෙන්න meeting එක. ඔව්. මට ඔයා කියන්නේ කැඩි කැඩි නැහැ.
ස්මාර්ට් ඔව්. ස්ක්‍රීන් එකෙන් දාලා තියෙන ලෙක්චර් එක ඔක්කොම ඒකෙන් ආ බලන් ඉන්නේ සර්. එහෙමද? හරි හරි. එතකොට ඔයාලා මේ වෙන වෙනම ජොයින් වෙලා නැද්ද? ටික දෙනෙක් ජොයින් වෙලා ඉන්න ලැබ් වලින් ලැබ් එකෙන් ජොයින් වෙච්ච අය තමයි කතා කරන්නේ. හරි හරි හරි. හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවද කාට හරි? මොනවද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න අර කලින් ටිකේ මේ අපි නැත්තම් පටන් ගමු මේ බේසික් ග්‍රැෆික් තියරි කියන්නේ මොකක්ද කියලා. නෑනේ ප්‍රශ්න නෑනේ කොහොමද ඉතින්. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමු. බේසික් ග්‍රැෆික් තියරි කියන එකට. ස්ලයිඩ් එක පේනව නේද? ඔව් සර්. හරි thank you. හරි. අපි මේ කොටසේදී in this section we'll focus on the what is an image and go deep through what kind of images we have and some basic knowledge about graphic theory. So, so in the here you can see in here you can see that image is a visual representation of something. It is a picture that has been created or copied and stored in electronic form. So in this module, we need images, pictures that stored in electronic form. So an image can be described in terms of vector graphics or raster graphics. Raster graphics, we can call it bitmap also. So let's see what is an vector graphics and what are bitmaps. So when you take a photo from your mobile phone, you can if you take a photo from mobile phone and zoom it, you can see that from some point onwards, you can see some squares, color squares that consist millions of color squares when you zoom your photo. So when you take a photo in bitmap, it consists of millions of pixels. That tiny small squares, we call it pixel, and pixel is the picture element. So when you as an example, when you take your laptop screen, it consists of millions of small LEDs. So that your resolution depend on that how many LEDs in some small defined area. So in 1 inch, 1 square inch, 300. When I think you guys are familiar with the PPI values. So pixels per inch. So like that, these bitmaps have small pixels. So from some points onwards, as an example in here, that you this circle, when you zoom out, you can see it very clearly. But when you zoom in, after some point, you can see this small square. So this image consists of this small pixel. So next we have vector graphics. So in here the bitmap, when we take a photo and when we work with Photoshop, we are working with these bitmaps. So
Next, vector graphics. So vector graphic consists of shapes that are defined by mathematically calculated points, lines, and curves. So not like than raster graphic. I mean bitmaps. When you zoom this vector graphics, its sharpness did not reduce. You can't see that tiny small pixels because the shapes, lines, points, curves, they are mathematically defined. When we use Adobe Illustrator, you can see the difference between raster graphics and vector graphics. So you can to uh, zoom it as much you like. So, but the graphic quality did not reduce until you export it to a JPG, PNG, or raster graphic format. So, either you edit in Adobe Illustrator, but you export it into the raster graphic format for JPG or PNG, then it will reduce pixelize. So after some point, then it will show the pixel. So next, image file formats. Image file formats are used to organize and store digital images. So these are the some image file formats. You can see TIFF, GIF, JPG, RAW, PNG, and in vector, SVG, PPT, like that. So next, uh, uh, image modes. Image modes define the channels that create an image. So let's be that what is the image models. I'll take grayscale. So in grayscale, display images in black and white, and there are 254 shades of gray. So when you take any picture you take, then you are converted into to, black and white. It will use grayscale. So it has black and white, but 254 shades. So you can clearly identify what is in the picture and different uh, colors, but in black and white format. So you can by looking this photo of apple, you can't tell that it is a red apple or green apple, but you can identify the basic details it has. So next, we'll talk about RGB. So when you take a photo or you are working with Photoshop, we are mostly dealing with this RGB colors. So RGB means red, green, and blue. These three channels, using by using these three channels, it can make any other color by blending those three, red, green, and blue. So next we have CMYK. CMYK means that it's like it's similar to the RGB, but this file color format we use when we use we have to print something. So printers and monitors normally use the CMYK color format. So if you working with something to print, so then you have to use CMYK color format. That otherwise, after printing your poster or banner or something, colors may be otherwise maybe little bit different. So when we using Photoshop, when we designing posters, the printable posters, we use CMYK color format. CMYK means and magenta, yellow, and key. Key means black. Next,
lab colors. This image mode has 3 channels. This is little bit advanced color mode, image mode. It has lightness from A, lightness from a B, and controls 128 colors ranging from green to red. In the picture below, you can see what are the colors that include in these lab colors. So you do not need to go by heart through this uh, lecture slide because this is very basic knowledge. This would not be very useful for when you design graphic, but basic knowledge is much needed. So you can very easily work in that area. So like that format, we have another 3 format, bitmap, duotone, and index. Those are very similar to those formats. You can, I'll send you these lecture notes after we have complete this lecture. So then you can go through these slides. So until now, we have learned about bitmaps and vector graphics, and then color modes, image modes, and these are the basic knowledges you gain from these slides. Then let's move on to the most important part of this lecture, Adobe Photoshop. So I think everyone knows about the Adobe Photoshop. Adobe Photoshop is a professional image and graphic editing software package. So it's used worldwide. Anyone who has a laptop uh, who is doing graphic designing, most probably they are using Adobe Photoshop. It's very user friendly and very powerful software. There are some alternatives in the industry, but mainly Adobe Photoshop is the most used software in industry. So uh, as I told you before, we you have to install Adobe Photoshop first. Uh, for that, I'll give some link that from torrent site. We have to use torrent site because we do not have access to paid versions. So you can download it from get into my PC, and you should install it next week onwards. Adobe Photoshop and Adobe Illustrator. So after studying this module, you have to get some basic knowledge of Photoshop tools and their usage, basic functions, and filters, layers, blend modes, etc. These are, I'll just go through these slides, and after that we move on to the Adobe Photoshop. So fundamentals of working with image files. So when you are working, you have to open image and create new image files, save image, printing files. So uh, creating new image. From here onwards, I'll use my Photoshop application. ඔයාලගේ කවුරු හරි ඉන්නවා Photoshop use කරන හරි use කරපු හරි
ඔයාලට ඇහෙනව නේද? ඔයාලට මගේ ස්ක්‍රීන් එක පේනවද? Students, can you see my screen that I share? Yes. Yes. Yeah. Yes, නේද? Yes, sir. Okay. Thank you. So, when you install this Photoshop application, after you are launching this application, you can see interface similar to like this. And first of all, you have to do some basic changes to your interface. So you can go edit and choose preferences and go to general. So after you go to preferences, this kind of window will appear, and first you have to go to tools and enable this zoom with scroll wheel. ඔයාලා මේ zoom with scroll wheel කියන එක දැම්මම පස්සේ ඔයාලගේ scroll wheel එක පාවිච්චි කරලා image එක zoom in zoom out කරන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් ඔයාලට ලේසි වෙනවා වැඩ කරගෙන යද්දී. එහෙනම් ඒක දාගන්න ඉස්සරලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට if you want to change your interface theme or any color, background color, so there are some color themes: black, gray, white. So as your preference, you can see that your color themes. You can change these features also. Then it will change your interface while it next we have to go to file handling, and you have to choose that automatically save and recover information every either 5 minutes, 10 minutes or 15 minutes. බැරිවෙලාවත් ඔය කට්ටිය වැඩ කරගෙන යද්දි ඔයාලගේ ලැප්ටොප් එක හරි කම්පියුටර් එක හරි මොකක් හරි එකක් වෙලා ටක් වුණොත් හරි ඕෆ් වුණොත් හරි මේක දාලා තිබ්බොත් ඔයාලට සේව් කරන්න අමතක වුණා ඔයාලගේ කර කර හිටිය වැඩේ සෑහෙන දුරට ඔයාලට ආපහු ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අන්තිමට මෙන්න මේ performance කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ memory use එක ඔයාලට හදන්න ඕන. ඔයාලා කොච්චර memory එකක් දෙනවද, full එකම දෙනවද, කොච්චර දෙනවද? ඊට අමතරව use graphic processor කියන එක on කරලා තියාගන්න. නැත්නම් ඔයාලා වැඩ කරද්දී සමහර ලාවට ඔයාලගේ මේ dedicated graphic card එකක් තියෙනවා නම් මේක on කරලා තියාගන්න. මේ ඒතකොට ටිකක් ලොකු images එක වැඩ කරනකොට placing වැඩ කරන්න පුළුවන්. එච්චර තමයි ඔයාලා හදාගන්න ඕනේ basic දේවල් වලට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා හැමෝම install කරගන්න Photoshop download කරන torrent එක install කරන් තියන්නේ පොඩි වැඩක් තියෙන්නේ. හැබැයි මම හිතන්නේ 1 GB වගේ යනවා. ඒ වැඩ ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මම අදට කියලා දෙන්නම් ඔයාලට බේසික් ටිකක් අපි ඊළඟ දවසෙත් ආයෙ පටන් ගන්නකොට ඒ ටික පොඩ්ඩක් ආයෙ කවර් කරමු. දැනට අපි පොඩ්ඩක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ කොහොමද new document එකක් අපි open කරගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා files ගිහිල්ලා new ගිහිල්ලා new ගියාට පස්සේ ඔයාලා සාමාන්‍ය 2021 විතර පස්සේ එකක් නම් මෙන්න මේ වගේ interface එකක් එනවා. මේකේ ඊට පස්සේ වගේත් මේ වගේ එකක් එනවා. පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒකේ ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම මෙතන දෙන්න ඔයාලගේ ෆයිල් එකට ඕනේ නම. මම දෙනවා දැන් මෙතන test1 කියලා. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට
ඔයාලගේ ඉමේජ් කොහොමද හදන්න ඕන. මෙතන ප්‍රීසෙට්ස් තියෙනවා. print කරන්න ඕන නම් ඔයාලට legal format එක A4, A6, A3 ඒ කොලයක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට art and illustrate කරනවා නම් postcard size, poster size එහෙම තියෙනවා. එතකොට mobile එක මොකක් හරි ඔයාලා interface එකක් හරි මොකක් හරි design කරනවා නම් ඒකට වෙනවම තියෙනවා. එතකොට photos වලට වෙනවම තියෙනවා. landscape mode, portrait එහෙම. එතකොට ඔයාලා ඒ වගේ ඔයාලට custom එකකුත් ඕන build කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා කරන්න තියෙන එකට මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට ඕන image size එක දෙන්න. ඔයාලට ඕන එක pixels වලින්ද inches, centimeters, millimeters මේද මොකක්ද කියලා මෙතනින් ඕන එක ඔයාලා select කරලා දෙන්න. දැනට මම select කරනවා pixels. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි screen එක තියෙන්නේ 1920යි 1080යි. මම ඒක දීලා orientation එක දෙනවා. landscape ද portrait ද කියන එකේ මම landscape mode එක දෙනවා. එතකොට ඊළඟ එක තමයි ඔයාලා දැන් මේක print කරනවා නම් වගේ ඔයාලට මෙන්න මේ resolution කියන එක ඕන වෙනවා. resolution එක සාමාන්‍යයෙන් print කරනවා නම් වගේ අපි 300ක් වගේ දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා social media හරි මොකක් හරි එකට upload කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් 72ක් වගේ තිබ්බනම් ඇති. පස්සේ color mode එක අර අපි කතා කරේ bitmap, grayscale, RGB, CMYK print කරනවා නම් CMYK කියලා depth colors මෙන්න මේ ටිකෙන් ඔයාලා ඒ වෙලාවට වැඩ කරන්න හොඳයි කියලා හිතන image මේ color mode එක තෝරගන්න ඕනේ. දැනට මම තෝරගන්නවා RGB. ඔයාලා printable එකක් එහෙම තෝරගන්නවා නම් ඔයාලා තෝරගන්න CMYK. හරිද? මේක 8 bit තියන්නේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊපස්සේ background එක දාන්න transparent ඒ ටික හදුවට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ create කරන්න. හරිද? දැන් ඔයාලා ළඟ Photoshop නැති නිසා නිකන් පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. අපි ආයෙ ලබන සතියේ කරනකොට ඔයාලත් එක්කම එකට කරමු. එතකොට දැන් මේක තමයි ඔයාලට හම්බෙන ඉන්ටර්ෆේස් එක. එතකොට මෙන්න මෙතන tool box එක තියෙනවා. මෙතන options තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා additional layers, channels, paths, ඒ ටික adjustments කරන්න, libraries මේ ටික ඔක්කොම තියෙනවා. අපි දැනට බලමු අපේ මේ tool box එක එහාට පොඩ්ඩක් යන්න. එතකොට මේකේ මේ ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් 10 20 එක වගේ ගත්තොත් එහෙම ඔයාලා ගන්න tool එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් tool එකෙන් මොකද්ද කරන්න කියලා tool එකේ නමත් එක්ක rectangle marquee tool එක lasso tool එක මේවා අපි ඉස්සරහට එක එක වෙන වෙනම බලමු. සාමාන්‍යයෙන් මේ tool එකක් අපි use කරන්නේ කොහොමද මොනවද මේ වගේ කරන්න පුළුවන් කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි නිකන් දැනට basic පොඩි idea එකක් ගන්න අදට අපි බලමු මෙන්න මේ layers කියලා තියෙන මේ section එක දිහාට යන්න. හරිද? layer එකක් කියන්නේ ඔයාලා මීට කලිනුත් මොකක් හරි software එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් graphic designing හරි මොකක් හරි video editing මොකක් හරි එකකට ඔයාලා ගන්න මේ layer එකක් කියන්නේ නිකන් තට්ටුවක් වගේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් layers කීපයක් උඩ එක එක දාලා වැඩ කරන්න. එතකොට ඔයාලට ඕන නැති වෙලාවට ඒ layer එක change කරන්න, edit කරන්න, hide කරන්න ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක default එක layer එකක් වැටලා ඇවිල්ලා තියෙන මම මේක මෙතන layer කියන එක උඩ double click කරලා rename කරගන්නවා background කියලා. හරි. එතකොට මගේ දැන් මේ layer දැන් තියෙන මේ layer එක background කරා. අට ඕනේ දැන් තවත් අලුත් layer එකක් දාන්න. එතකොට මම මෙන්න මෙතන කරන්නේ මෙන්න මේ යට තියෙනවා පොඩි ස්ක්වයර් එකක් අස්සේ plus icon එක. ඒක තමයි create new layer. create new layer එකෙන් අලුත් layer එකක් දාගන්න. මම layers දෙකක්ම දාගෙන ඒක නම් කරගන්නවා.
text 1, text 2 කියලා. ඔයාලා හැමතිස්සෙම මේ වැඩ කරගෙන යද්දී හැමතිස්සෙම මේ layers දාගෙන යන layers කියන එක ගොඩාක් අපිට ගොඩක් උදව් වෙනවා අපේ data stage එකට යද්දී මේක develop කරද්දී ඔක්කොම එක layer එකක දාගත්තොත් එහෙම ඔයාලා ගොඩක් අමාරු වැඩෙනවා මේ ඒවා changes එහෙම කරද්දී. එහෙනම් හැමතිස්සෙම ඔයාලා පොඩි change එකක් වුණත් කමන්නේ layer එකක් දාන්න layer එක දාලා විතරක් පස්සේ layer එක rename කරන්න. නැත්නම් ඔයාලා පස්සේ දාගන්න බෑ මොකද්ද මෙතන තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අර පොඩි බේසික් අයිඩියා එකක් ගන්නවා කියන්නම් මේ මෙතන තියෙනවා පොඩි ටූල් එකක් මේ gradient tool එක ඔයාලගේ සමහර පටන් ගත්ත ගමන් gradient tool එක පෙන්වන්න එක නැහැ. මෙන්න මෙතන shoot arrow එකක් පෙන්නයි. ඒ arrow එක right click කරාම එනවා paint bucket tool එක. most probably ඔයාලගේ පෙන්වන්නේ default එන්නේ paint bucket tool එක නිසා ඒක පෙන්නයි මෙන්න මේ වගේ. එතකොට paint bucket tool එක දැම්මම පස්සේ දාලා මෙන්න මෙතන වල පේනවා කොටු දෙකක් තියෙනවා. මේක මේ ඉස්සරහා තියෙන කොටුව උඩින් තියෙන කොටුව තමයි අපිට ඕනේ front color එක දෙන්න. මම ඒක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කළා මට ඕනේ පාට select කරලා sorry ඉතින් layer එක select කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක අරගෙන මට ඕනේ හරි පාට දීලා මම මේ පාට දාගන්නවා. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් මේ Photoshop කියන software එක install කරගත්තට පස්සේ මේ tools එක පොඩ්ඩක් නිකන් වැඩ කරලා පොඩ්ඩක් familiar වෙන්න කොහොමද මේවා නිකන් වැඩ කරන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මේවා icon එක ගෙනිච්චට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ tool එකෙන් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලා මේ කියන්නේ මේ වගේ software lecture එකකින් උගන්වන්න ඇත්තටම අමාරුයි. ඔයාලට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි ඔයාලා මේ tools දන්නේ නැති වුණා මුලදී පොඩ්ඩ use කරලා පොඩ්ඩ practice වෙන එක. එතකොට ඔයාලා වැඩක් කරද්දී අත හුරු වුණාට පස්සේ ලේසියෙන් ඒ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔහොම කලර් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ හිතන්න ඔයාලා ටෙක්ස්ට් එකක් දාන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා T කියලා මේ ටෙක්ස්ට් එකක්. ඒකේ ඔයාලට ගන්න මෙතන ටෙක්ස්ට් එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන මේ horizontal type tool එක. ඒක දැන් default වෙట్లా තියෙන්නේ. ඒ හින්දා තමයි මෙන්න මෙතන පොඩි ස්ක්වයර් එකක් වෙట్లా තියෙන්නේ. ඒකෙන් ඔයාලට ඕන මොකක් හරි මට පියවරක් දක්වනවා මේ ටෙක්ස්ට් layer එක select කරන්න. ටෙක්ස්ට් layer එක select කරලා මෙන්න ටෙක්ස්ට් tool එක select කරලා ඔයාලට ඕනේ මොකක් හරි ටෙක්ස්ට් 1 කියලා ගහලා මෙන්න මේ මෙතන තියෙන move tool එකෙන් ඔයාලට ඕන විදිහට ඒක move කරගන්න. ඒකට ටෙක්ස්ට් 2 එකක් මම ගන්නවා. layer එක select කරනවා. ටෙක්ස්ට් එක දානවා. දාලා ඒක මම ලියනවා text 2 කියලා. හිතන්නකෝ දැන් ඔයාලට මේ ටෙක්ස්ට් එකේ කලර් එක වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ කර වර්ඩ් වල සිලෙක්ට් කරනවා වගේ ඔක්කොම ටික සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලට ඕනේ මොකක්ද ඕනේ ෆොන්ට් එක කියලා. ඩිෆෝල්ට් එක ෆොන්ට් තියෙනවා ඔයාලට පස්සේ ඕන කස්ටම් ෆොන්ට්ස් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට. මම දැනට ඩිෆෝල්ට් එක ෆොන්ට් එකක් දානවා. එතකොට මෙතන එනවා මොකද්ද ඔයාලට මේක තියෙන්න ඕනේ සයිස් එක කියලා. මම දැනට 60 තියෙන එක 30ට අඩු කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේක පොඩි වෙනවා කියලා. ඔයාලට ඕන විදිහට ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම move කරගෙන මේකේ ඔයාලා හිතන්නකෝ දැන් කලර් එක වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ කලර් මේ මෙතන box එකක් වගේ තියෙන ඒකෙන් ඔයාලට ඕන විදිහට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ කලර් එක change කරගන්න පුළුවන්. ඔවා තමයි basic
දේවල්. එතකොට මේකත් මම මෙහෙම දාලා දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අපි ලේයර්ස් දාපු නිසා ඔයාලට ඕන වෙලාවක මෙන්න මේ ඇහැක් වගේ තියෙන අයිකන් එක ඔන් ඔෆ් කරලා ඔයාලගේ ලේයර්ස් දාලා ඕන් කරලා ඕෆ් කරලා ඔයාලට ඕන දෙයක් يعني ඕන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මම මේක මෙතනින් එහාට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එක ඔයාලා ළඟ නැතුව මම නිකන් කියගෙන ගියාට තේරුමක් නැති නිසා. ඒ හින්දා ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම දැන් ඔයාලා 11 වෙනකම් වෙලාව තියෙනවානේ. ඒ වෙලාව ඇතුළේ තුලදී ඔයාලට 11 වෙනකම් වෙලාව තියෙන නිසා මම එවන්නම් මේ ස්ලයිඩ් එකේ තව ස්ලයිඩ්ස් කීපයක් තියෙනවා. නිව් ෆයිල් එකක් හදන්න හැටනම් අපි බැලුවානේ. එතකොට ෆොටෝෂොප් ටූල් බොක්ස් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා නිකන් බේසික් පොඩි තියෙන දේවල් ටික මේ මම දාපු ස්ලයිඩ් එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයාලට රිෆර් කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේ සයිට් එකට ගිහිල්ලා get into pc.com කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මේ Photoshop version එක 2021 වගේ. ඊට පස්සේ එකක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ අය Adobe Illustrator. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ softwares දෙකම ඔයාලා දාලා තියාගන්න. මොකද අපි parallel මේ softwares දෙක කරගෙන යන්න තමයි ඉස්සෙල්ලා බලන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා සති 15ක් ඇතුළේ softwares 6ක් කරන්න එහෙම ලීසින් කරන්න අමාරුයි. ඔයාලට assignments දෙන්නත් ඕනේ. ඒ හින්දා මේ ඒතකොට එක software එකකට පොඩි දවස් ගාණක් නේ වැටෙන්නේ. ඔයාලා ඒ හින්දා බලන්න මේ එකපාර අපි parallel යම් මේ දෙක ගොඩක් ළඟින් යන්නේ. ඒ හින්දා Photoshop and Illustrator Adobe දෙකම Adobe softwares මෙන්න මේ දෙක ඔයාලා හැමෝම install කරගන්න මේ ඔයාලගේ computer එක ඔයාලට access තියෙන තැනක. ඊට පස්සේ අපි පටන් ගමු මේ software එකත් එක්ක ඒ වෙලාවේ මාත් එක්ක parallel ඒතකොට ඔයාලට වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? තේරුම් නැති දෙයක් හරි අහන්න තියෙන දෙයක් හරි. ඒක නැත්තම් ප්‍රශ්න නැද්ද? ඔක්කොම තේරුණාද? දැන් මොනවත්ම තේරුන්නේ නැද්ද? ස්ටුඩන්ට් ඔයාලට හැරෙනවද මම? ඔව් සර්. හරි. මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවද? නෑ සර්. ප්‍රශ්න තේරෙච්ච නැතිද? හරි. හරි. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා ඉතින් දැන් ඔයාලට 11 වෙනකම් වෙලා තියෙනවනේ. ඔයාලා හැමෝම දාගන්න මේ Illustrator Photoshop මේ පැච් ටෙක් ඔයාලට පුළුවන් දෙයක පොඩ්ඩක් බලන්න මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් આવොත් ඔයාලගේ සිරිමේවන්ත හරහා මට කියන්න පුළුවන් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් આવොත් වෙබ්ට පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන් දෙයක. හරි සර්. හරි. ඔයාලා එහෙනම් මොකද software එක නැතුව මම කියවගෙන ගිහලා තේරුමක් නැහැ. ඒ හින්දා මේ ඔයාලා හැමෝම install කරගන්න Photoshop උයි Illustrator දැනට මේ software දෙක විතරක් දාගන්න. දැන් හරි. දැනට ඔයාලට screen එක පේනවද නේද? ඔව් සර්. දැනට
දැනට Photoshop Illustrator දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා මේ බජට් එක හදලා ගන්න කියලා. බජට් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒක කොහොමද බලන්නේ? sorry මට හුන්නේ. හරි. ඊළඟට ඔයාලට මම ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරන ලින්ක් එක දෙන්නම්. මේ ස්ලයිඩ් එක මම ඔයාලට එවන්නම්. ඔයාලා සිරිමෙවන්සර්ට ඉතින් ඔයාලා ගන්න. එතකොට ඔයාලා ඉස්සෙල්ලම අපි graphic 2D graphic පැත්තෙන් Photoshop Illustrator කරමු. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊට පස්සේ අපි Premiere Pro වලට යනවාද Premiere Pro Adobe Audition දෙක එකට වගේ සාමාන්‍යයෙන් කරන්න තමයි අයිඩියා එකක් තියෙන. බලමු මොකද කරන්න කියලා. ඒක වීඩියෝ එඩිටින් පැත්තට. එතකොට අන්තිමට අපි පාවිච්චි කරමු Autodesk 3ds Max with Blender. Blender නම් open source software එකක්. ඒ හින්දා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ හතර ස්ප්‍රෙඩ් version එකක් එහෙම නැහැ. ඒ හින්දා ඔයාලා දැනට crack එක දාගන්න. 3ds Max එක Autodesk වගේ එකක්. ඒක අපි ඒක දෙන ස්ප්‍රෙඩ් version එකක්. ඒක පස්සේ දාගමු. දැනට ඒව වුන්නේ නැහැ. අපි Photoshop Illustrator විතරක් පාවිච්චි කරන නිසා ඒ දෙක විතරක් දාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් වලට ඩවුන්ලෝඩ් එකයි ෆයිල් සයිස් එක දෙකටම 2GB විතරයි. ඒ දෙක දාලා ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඔයාලා පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ Photoshop වල Photoshop වල තියෙන මෙන්න මේ tools සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් නිකන් කරලා පොඩ්ඩක් නිකන් අතහුරු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් 20න් පස්සේ වගේ ඕන version එකක් දාගන්න. 20 21 22 23 ඒ ඕන version එකක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි මම මේ ස්ලයිඩ් එක ගන්න. මේ ස්ලයිඩ් වල අන්තිම ස්ලයිඩ් එකේ මම ලින්ක් එක දාලා යවන්නම්. ස්ලයිඩ් එක මේ ලෙක්චර් එක දැන් ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලගේ සිරිමෙවන්සර්ට මම මේල් එකක් දාන්නම්. එයාට කියන්නම් ඔයාලා එක ෂෙයා කරගන්න කියලා. සයිට් එක getintopc.com සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා පොඩ්ඩක් ට්‍රස්ට් කරන්න පුළුවන් ක්‍රැක්ස් තියෙන සයිට් එකක්. මේ ඔයාලගේ දැන් ක්‍රැක් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන වෙන සයිට් එකක් හරි දෙනවනේ ඒ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ පොඩ්ඩක් පරිස්සමින් හැබැයි ක්‍රැක් එකක් දාද්දි පොඩ්ඩක් පොඩි රිස්ක් එකක් තියෙනවනේ. ඒකත් ගැන හිතලා පොඩ්ඩක් මේ පරිස්සම් වෙලා ක්‍රැක් එකක් දාලා දාන්න. හරි. එහෙනම් අදට අපි ලෙක්චර් එක මෙතනින් නවත්තමු. ඉතුරු පැයක් විතර ඔයාලා තියෙනවනේ. ඒ කාලය ඇතුළත මේ ඔයාලා මේ software එක download කරගන්න. මම තව ටිකකින් ඔයාලගේ සිරිමෙවන්සර්ට එවන්නම් මේ lecture slides ටික. ඒ ටික ඔයාලා share කරගන්න කියන්න. හරි. වෙන මොකුත් ප්‍රශ්න තියෙනවද ඔයාලට? එහෙම නැත්නම් අපි දැනට නවත්තමු මේ lecture එක. මොනවද ප්‍රශ්න නැද්ද? තියෙනවද? තේරුන්නේ නැද්ද? තේරුණාද? සර් මේ ඔව්. ඔව් කියන්න. ඔය ලින්ක් එකේ ඉතුරු softwares වලට තියෙනවා. ඔව් මෙහෙමයි දැන් අපි බලමු ඔයාලට මේ ඔක්කොම softwares කරන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ lecture ආවට පස්සේ තමයි ඒක අපිට පොඩ්ඩක් බලන්න වෙන්නේ. ඒ හින්දා අපි දැනට Photoshop Illustrator කරමු. ඊළඟ පේජ් එකේදී Premiere Pro Audition ඒ දෙක කරන්න තමයි අපි හිතාගෙන ඉන්නේ. ඊට පස්සේ 3D graphics වලට යද්දී මේ softwares දෙක කරන්න වෙන්නේ. එතකොට මේක ඔයාලට crack දාන්න ඕනේ 3ds Max student version එක ගන්න පුළුවන්. Blender open source. ඒ හින්දා ඒක ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. ඒකත් free.
දැනට මේ හතරට විතරයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒකිනුත් ඔයාලා මේ දෙක විතරක් දැනට දාගන්න. අපි බලමු මේ ඔයාලගේ ලෙක්චර් ආවට පස්සේ එයා කොහොමද ඔඩිෂන් එකම කරනවාද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මේ Adobe Audition කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේක Premiere Pro එක වීඩියෝ එඩිටිං වලට වගේ මේක ඔඩියෝ ෆයිල්ස් එක වැඩ කරන තමයි ඔඩිෂන් පාවිච්චි කරන්නේ. අපි බලමු එයා ඒක කරයිද නැද්ද කියලා කොහොමද කියලා හරියටම මම තාම දන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ මොනවා දැනට Photoshop and Illustrator වල crack දෙක විතරක් ඔයාලා install කරගන්න. හරි. ඊළඟ අපි ඉස්සරහට යද්දී ඔයාලට මේවා දාන්න මේ Blender එහෙමනම් open source එකකින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ free. Autodesk 3ds Max එකේ student account එකක් හදලා ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට දැම්ම කැමති නම් ඒවත් එක්ක වැඩ කරන්න 3D animation graphic කරන්න කැමති නම් Blender සහ 3ds Max දාගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට ඉස්සරහට කොහොමත් ඕනේ ඒවා. මේ දැනට ලබන සතියේදී ඔයාලා මෙන්න මේ දෙක දාලා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා මේකේ Photoshop වල දැන් අපි බේසික් නිකන් පොඩි tools එහෙම කරලා ෆයිල් එකක් හදලා එහෙම කරන්නේ. ඔයාලත් නිකන් බලන්න පොඩ්ඩක් මේ මොනවද කරන්න පුළුවන්. මේ සාමාන්‍ය මේ tools එක නිකන් පොඩ්ඩක් ක්ලික් කරලා බලලා පොඩ්ඩක් familiarize වෙන්න. එතකොට ලේසි වැඩ කරන්න. හරි නේද? හරි. හරි එහෙනම් කට්ටියම දාගන්න මේ අව softwares දෙක මම දැන් සිරිමයන්සලට මේල් එකක් දාන්න. හරි එහෙනම් අපි ලෙක්චර් එක නවත්තමු. මොකක් හරි ඉෂුව එකක් තියෙනවා නම් මේ සිරිමයන්සලගෙන් මේ මගේ මේල් එක කිල්ලක මට මේල් එකක් දාන්න මේ මම ඒතකොට ඔයාලට